风气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Yo, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係美嘉。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我们这个月都 focus 在自然嘛，所以呢，我们今天带大家进森林里面玩，好不好？对，呼吸新鲜空气。Yeah, exactly. How do you say a grove? 树林。树林有两种讲法，一种是苏林，树林 ，OK。苏拿。哦，苏拿 ，OK。So two ways to describe a grove. Well, what about a forest? 那森林呢？森林。森林 ，OK, that's a forest. 比如说淡水呢，有著名的红树林自然保护区，对不对？很漂亮。Yeah, if you ever get a chance, visit 淡水. They're known for its mangrove. 淡水嘅枫樹拿，淡水嘅枫樹拿，赤眼暴夫旗，赤眼暴夫旗，董村苗，董村苗，很有名，出名嘛，对不对？那前面的5个字叫做自然保护区，对不对？怎么说？赤眼暴夫旗，赤眼 natural, 暴夫旗 reserve. Also, what about the forest? It provides some fresh air, right? 有空的话，也可以去森林游乐区内呼吸新鲜空气哦。干净的空气，有干净的空气。OK， 我们来教这句话怎么说。森林游乐區度嘅空氣清清。森林遊樂區度嘅空氣清清，清清就是很清新、很新鮮、乾淨那種感覺哈。Very good. All right, let's go back and review some of the phrases we brought up, including the natural reserve 自然保護區、赤眼暴夫旗、赤眼暴夫旗 and then a mangrove 紅樹林、枫樹拿、枫樹拿 and of course a forest 森林、森林、森林。And there you have it, all about the nature this month here on Talk About Hakka. 什麼大家？暗自 say 張來了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.